everyone, welcome to Competition Care Current Affairs Daily. Now before moving forward, a hint dutaman important announcement asile. Prothom to hoise, etiar pora apnaloke Competition Care APSC Foundation course to avail koibo paribo at just $12.50 per month subscription basis. Ei jeto APSC Foundation course thakibo tar bhitor prelim specific, main specific aru mock interview specific gote guidance to provide kora hoy. Thik ase? So to avail to our APSC Foundation course, you just need to click on the link given in the description box. Tate goi amar app to apnaloke download korok aru nijor subita onukori you can subscribe to our courses. Alright? Ekhini hoise aje content homu jibo ami discuss korim aru my first topic to lua hoise the Assam Tribunal pora historic Sengal, and this particular topic is important from GS paper 1 perspective. Alright? Current context to hoise as a part of inauguration ceremony of the new parliament building, right, a part of Central Vista project jitu hoy, Prime Minister Narendra Modi will be placing the historic Sengal scepter near the seat of the Speaker of the House on 28th May 2023. Thik ase? So ito ama culture logot related hoy. Aru apaloke joti joa bosor UPSC paper khon saise, GS paper 1 that hudisile about bull and lion. Right? So he khetrot he homoiswat national emblem to jitu tat install kora hoisile. I guess he to perspective e proshno to huda goisile. Right? Ki relevance ase. Thik he dhorne ebar jihetu Sengal to iman in newsot ase ami jani thoato bhal hobo. Thik ase? So what is the Sengal? The Sengal is the symbol of the independence for India, which represents the transfer of the power from British to India in 1947, right? It was a cultural significance hoise eta he jito power to hoy, right? Power gote and responsibility to transfer koi dia hoisile bharatoke hetu eta signify kora hoy through this Sengal scepter. ठीक है? The scepter was handed over the country's first Prime Minister Jawaharlal Nehru. The word Sengal is derived from the Tamil word semai. ठीक है? So ito Tamil word opa ahise semai jito hoy, meaning righteousness. ठीक है? So ami ito mani solibo paro Sengal mane hoise righteousness. Right? The Sengal came into existence after British victory. Lord Mountbatten asked Prime Minister Jawaharlal Nehru about what would signify the transfer of power from British to India. The historical scepter was made of silver, coated with gold, and crowned with the sacred Nandi. Right? There is a sacred Nandi. With its uneasy gaze, the Nandi on the top Sengal is a symbol of Nyaya or justice, we can say. Take a say. So, enuka dhonor significance bilak ami jona usir. Hadharonte ami bypass koi diu, but ami dekhisu keneke UPSC hudi ase bilak terms bilakor kotha, right? Ki significance ase. Ama bharator itihas hoy, ama bharator culture hok. He khetrot ami as a civil service aspirant we need to know about it, right? Idiot sauk. Yad apuni এই ছবিটো জৰিয়তে ভালকে বুজিব পাৰিব ইয়াত নন্দী আছে ৰাইট জোনে জাস্টিস টু আসলতে সিগনিফাই কৰে আৰু অলৰেডি আমি গম পালো সেমাই বা না হৈছে যে তামিল ওয়ার্ড হয় যাৰ মানে হৈছে রাইটিয়াসনেস ৰাইট আৰু এটো ট্ৰান্সফাৰ অফ পাৱাৰ বুজোৱা হয় আৰু ইয়াত যেটো মেজার যেটো আমি চাও 5 feet আছে in length and has Nandi bull on the top symbolizing justice. It was already salu jitu nyaya hoy and it was constructed by two men, right? Dujon byaktiye construct koise as Bumiri Ethirajulu aru Bumiri Sudhakar. Thik ase ei dujon byaktiye asolte ei Sengal to create koisile ba construct koisile. Thik ase? All right. So facts and history of Sengal joti ami sao. Sengal symbolizes the transfer of power from British to India, right? Just as it was originally used in the mark of handing over power from one king to another during Chola dynasty. So ami eta bhal fact eta gom palu je Chola dynasty in Tamil Nadu he homoiswar ejon roja ba ijon rojarle jeta power to transfer koi dia hoisile enekwa dhonor Sengalor hohai lua hoise, right? Eta cultural significance asile. The ruler would be vested the Sengal with the order to rule the dharma. Thik ase, meaning justly and fairly. According to official document, just before independence, Lord Mountbatten, the last viceroy of India, asked Nehru about the ceremony that should be followed to symbolize the transfer of
power from British to India hands ঠিক আছে so Lord Mountbatten আসলে তেওঁলোক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিলে যে কেনেকুৱা ধৰণৰ চেৰেমনি কৰা উচিত হ'ব যাতে এটো এটা সিম্বলাইজ হৈ যাওক যে power to transfer কৰা হ'ল right so তেতিয়া সময়ছোৱাত the soon to be prime minister অৰ্থাৎ আমাৰ জৱাহৰলাল নেহৰু তেখেতে সি ৰাজা গোপালাচাৰী বা যিটো ফেমাছলি আমি তেওঁ জানো ৰাজাজী হিচাপে তেওঁ কনসাল্ট কৰিলে ঠিক আছে আৰু তেওঁ সেই সময়ছোৱা লাষ্ট গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া আছিলে who told him about a ceremony performed during the Chola dynasty in which transfer of the power from the king to the other was sanctified and blessed by the high priest right so a idea to kotha Raja Gopalachari asolte initiate koile so following the tradition used in Tamil Nadu Rajaji contacted a jeweler in the Madras named Vumiri Mangalu Chetty who made the golden Sengal scepter the 5 feet tall scepter was made and it had Nandi bull carved on the top symbolizes justice ঠিক আছে আমি এখিনি বাৰে বাৰে পাই আছো একেবাৰতে আমাৰ আসলে ৰিভাইজ হৈ যাব during the handing over the ceremony which took place in August 14 1947 a priest gave the scepter to Lord Mountbatten and then took it back it was then taken in possession to Pandit Jawaharlal Nehru's house where it was handed over to him ঠিক আছে আৰু এই যেটো ইভেন্ট আসলে it was attended by Dr. Rajendra Prasad who would go on to become the India's first president and many others right so these are some of the facts and history of Sengal লগতে এই ক্ষেত্ৰত আমি যদি চাও what is the significance of installing Sengal at this point of time so Amit Shahe কৈছে যে যেটো purpose হয় it is very clear right আৰু কোৱা হৈছে যে the transfer of power is not merely handshake or signing a document and it must remain connected with local traditions hey local traditions জিয়াই ৰখাৰ যেটো প্ৰচেষ্টা তেওঁলোকে চলাইছে with this particular event of installing the Sengal ঠিক আছে so এইখিনি আমি কথা গম পালো লগতে সেন্ট্রাল ভিস্টা প্ৰজেক্টৰ কথা যেহেতু উল্লেখ কৰা হৈছে হেতু আমি জানি লোৱাটো ভাল হ'ব the central vista of the New Delhi houses Rashtrapati Bhavan Parliament North and South Block India Gate National Archives among others ঠিক আছে so ইয়াত গুটেখিনি নতুনকে গুটে প্ৰস্তুত কৰা হৈছে যেহেতু নতুনকে ডিলিমিটেশনও কৰা হৈছে ৰাইট so আমি মানি চলিব পাৰো মেম্বাৰ্স আৰু হয়তো বৃদ্ধি হ'ব right hey khetot he gutekini members hokolok sustain korake building to expand kora hoise right with new technology install kora hoise right so the Union Ministry of Housing and Urban Affairs proposes Central Vista redevelopment project in 2019 right our age to project hoy it envisages constructing a triangular parliament building next to the existing one there is a triangular shape of hobo constructing common central secretariat revamping 3-kilometer long Rajpath from Rashtrapati Bhavan to India Gate and North and South Block to be repurposed as museums all right so this is the Central Vista project is a Sengal to তেওঁলোকে install koribo এই ক্ষেত্ৰত আছে বহুত কন্ট্ৰোভাৰ্সিও হৈ আছে হেখিনি আমাৰ এক্সাম পার্সপেক্টিভ ইমান ইম্পৰ্টেন্ট নহয় কাৰণ যেহেতু এখন পাৰ্লিমেন্টত ৰাইট আপাৰ হাউস লোৱাৰ হাউস আৰু প্ৰেসিডেন্ট তেওঁ লোক আসলে মেইন কম্পোনেন্টস হয় বাট হে আসলতে যেটো সেঙ্গল টু লোৱাৰ যেটো তেওঁলোকে সেৰেমনিটো কৈছে হেটো সাধাৰণতে প্ৰেসিডেন্টে কৰিব লাগে বুলি কোৱা হৈছিল বাট প্ৰেসিডেন্টে নকৈ যেহেতু আমাৰ পিএম ডাঙৰীয়াই কৰিব লৈছে Narendra Modi Dangoria. So, a ketot opposition party like a bote boycott Korea, right? So, he can extra kotha koitholu. Iman exam perspective important no hoy, but still another controversy all up soliase, right? Okay. Now moving forward, our next topic is taken from the Indian Express ordinances, promulgation and republication. And this particular topic is important from GS paper 2 perspective. Take a sec. All right, it a current context to level. So, Delhi khon hoise ekhon union territory aru logote capital of India right he khetrot Delhi asolbe central government of falor lieutenant governor rule kore right aru logote kun ase ruling government ase tat Aam Aadmi party so ei khetrot dui pokkho majot khub besi tussle hoi thake je kune besi power project koibo pare right he khetrot ki hoisile jite ei transfer and posting of officials of proshno to ahile he khetrot jar hatot he power to thakibo right
যে কোড ট্ৰান্সফাৰ কৰা হ'ব বা কোড পোষ্টিং দিয়া হ'ব সেই পাৱাৰটো আসলে এক্সিকিউট কৰিব ফ্ৰম দ্য ৰুলিং গভৰ্নমেণ্ট সাইড দ্যাট ইজ আম আদমি পাৰ্টিয়ে কৰিব এই ভাৰ্ডিক্টটো দিছিলে সুপ্ৰিম কোৰ্টে ইন দ্য মে 2023 বাট এই ক্ষেত্ৰত সেন্ট্ৰেল গভৰ্নমেণ্টে কি কৰিলে এটা অৰ্ডিনেন্স প্ৰমুলগেট কৰিলে যাৰ অধীনত এই গুটেই দায়িত্বটো বা এই গুটেই পাৱাৰটো এক্সিকিউট কৰিব পাৰিব ফ্ৰম দ্য সেন্ট্ৰেল গভৰ্নমেণ্ট সাইড ৰাইট এই ক্ষেত্ৰত বহুতখিনি টাসল হৈ আছে আম আদমি পাৰ্টিয়ে কৈছে এটো টোটালি কনস্টিটিউশনৰ এগেইনষ্টত গৈছে যেহেতু সুপ্ৰিম কোৰ্টে নিজে ভাৰ্ডিক্ট দিছিলে দেন হাউ ক্যান দে গো এগেইনষ্ট দ্য ল ৰাইট বাৰু এবোৰ যি কি নহওক আহিবলকে দিনবিলাকত গম পাম যে কি হ'ব গৈ আছে সো এই ক্ষেত্ৰত আমি কি গম পালো যে আম আদমি পাৰ্টি হাতত এই পাৱাৰটো হ'ব লাগে বুলি সুপ্ৰিম কোৰ্টে ভাৰ্ডিক্ট দিছিলে ਪਰ হেতু উলংঘন কৰা দেখা পোৱা গৈছে কিয়নো সেন্ট্ৰেল গভৰ্নমেণ্টে এটা অৰ্ডিনেন্স প্ৰমুলগেট কৰিছে য'ত কোৱা হৈছে যে গুটে ভাৰটো জুনে ট্ৰান্সফাৰ কৰিব বা হে অফিচাৰ্সখিনি কোড পোষ্টিং কৰিব হেতু সেন্ট্ৰেল গভৰ্নমেণ্টৰ ফালৰ পৰা আহিব ঠিক আছে except with regard to public order police and land আপোনালোকে নিশ্চয় গম পায় এই তিনিটা যেটো পিলাৰ হয় পাব্লিক অৰ্ডাৰ পুলিশ আৰু ল্যান্ড ইয়াৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ পাৱাৰ প্ৰজেক্ট কৰিব নোৱাৰে দ্য ৰুলিং গভৰ্নমেণ্ট অফ দ্য দিল্লী ঠিক আছে আম আদমি পাৰ্টি হাতৰ কোনো ধৰণৰ বা যোন পাৰ্টিয়ে নহওক কিয় গভৰ্নমেণ্টে নহওক কিয় তেওঁলোকে এই পাব্লিক অৰ্ডাৰ হওক বা পুলিশ হওক বা ল্যান্ডৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ পাৱাৰ এক্সিকিউট কৰিব নোৱাৰে ঠিক আছে সো এই ক্ষেত্ৰত অৰ্ডিনেন্সৰ কথাটো ওলাই আছে আৰু যেহেতু অৰ্ডিনেন্স এটা ইম্পৰ্টেন্ট সিলেবাসৰ টপিকও হয় যোৱা বছৰ UPSC টো সুধিছে about this ordinance hey khetrot we need to know about it right so under the constitution the power to make laws rest with the legislature etu ami hokoloi janu kintu kitiba jodi parliament sessionot nai logote immediate action dorkar hoy he homoyswat asode president or hathot he power to thake to issue an ordinance aru he ordinance khon is a law and could introduce legislative changes right homane asole legislature is enoka dhonor law anileten jiban khintar effect thakle thik eke homoporjari effect thake on this ordinance thik ase so ordinance making power of president joti ami saw according to the article 123 which is very easy to memorize right according to 123 of the constitution deals with power of the president to promulgate ordinance during the recess of the parliament an ordinance shall have same force and effect as the act of parliament dekhile na eke same force thakibo aru same effect thakibo as an act of parliament he khetrot etu aro besi significant hoy pore right and the president can only promulgate an ordinance when either of the two house of the parliament is not in session right so dita duta house upper house or lower house eta sessionot na thake he homoyswat presidente e ordinance promulgate koribo paribo logote immediate actioner jeta provision hoy tita he teo promulgate koribo paribo thik ase so ordinance making of power since the president act as the advice of the council of ministers right president hodai council of ministers or advice mote sole it is effect the government that decides to bring the ordinance right the president may return the recommendation of the cabinet once if he or she feels if warrants reconsideration if it is sent back with or without consideration he has to repromulgate it dekhisare kenoka hoy thake so an ordinance is valid for 6 weeks ya pa ami ki gom palu 6 weeks loke valid thake or 42 days so next day june prelims dibo telokor babe bahut important hoy enoka minute details blak jona from the date on which next session starts if the two houses start their sessions on different dates the later date will be considered thik ase etia hu on the ordinance making power of the governor যেনেকে আমি প্ৰেসিডেন্ট দেখিলো 1 2 3 ঠিক তেনে ধৰণে গভৰ্ণৰ আছে 2 1 3 ঠিক আছে so just as president of India constitutionally mandated to issue ordinance under article 123 the governor of the state can issue ordinance under 213 it will be very easy to memorize right when the state legislative assembly or either of the two house in states with bicameralism legislature is not in session the power of the president and governors are broadly comparable with respect to ordinance making. However, the governor cannot issue an ordinance without instruction from the president. ঠিক আছে? So আমি ইয়াৰ পৰা কি গম পাইছো governor এটা instruction লব লাগিব priorly,
from the president in cases where the assent of the president would have been required to pass a similar bill. ঠিক আছে আৰু lapsing of the ordinance যদি আমি চাওঁ, the governor is required to bring ordinance before parliament for ratification, and failure to do so will lead to lapsing and expiration of 6 weeks from the reassembly of the parliament. Right? So the ordinance may lapse earlier if the president withdraws it. যদি president withdraw কৰে তেতিয়া আগতে আসলে lapse হৈ যাব, or if both houses pass resolution disapproving it. Right? Rejection of an ordinance would, however, imply the government has lost majority. এটুটো আহি যাব কাৰণ যদি দুটা হাউসে ৰিজেক্টস কৰে, কাৰণ সেই acting government প্ৰেসিডেন্টে কাৰ অনুসৰি কাম কৰে, COM, right? Council of Minister. A Council of Minister blake কাৰ আদেশত কাম কৰে, Prime Minister, right? So ইটো লগত জড়িত হৈছে, যদি হি COM বা Council of Ministers সকলেই যদি ৰিজেক্ট কৰে, that means তেওঁলোকৰ মাজত হি মেজৰিটিটো যাতে হেৰাই গৈছে, right? তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নও আহি পৰিব. So ordinance will also cease to operate in case resolution disapproving the ordinance are passed by both the houses. Also, if ordinance makes a law that parliament is not competent to enact under the constitution, it shall be considered void. ঠিক আছে? So these are some of the instances when the lapsing of the ordinance is done, right? লগতে limitations on ordinance making powers হোৱাটো বহুত important হৈ পৰিব, কিয়নো আমি যদি GS2ত answer লিখো, সাধাৰণতে এনেকুৱা RC Cooper versus Union of India এনেকুৱা statements বিলাক যদি আমি দি দিওঁ বা এনেকুৱা cases বিলাক যদি দি দিওঁ, তেতিয়া আমাৰ answerটো বহুত বেছি strong হৈ উঠে, right? So ইয়াত কি কোৱা হৈছিলে, RC Cooper versus Union of India in 1970, the Supreme Court held that the president's decision could be challenged on the grounds that immediate action was not required, right? যদি ইমান প্ৰয়োজনে নাছিলে সেই সময়ছোৱাত, so ইমান immediate action দৰকাৰ নাছিলে, সেই ক্ষেত্ৰত এই যেটো ordinance খন আনিলে হেতু চ্যালেঞ্জ কৰিব পাৰে, right? আৰু the ordinance had been passed primarily to bypass debate and discussions in the legislature. So কি হৈছিলে, ordinance or যে লাষ্টত গৈ এনেকুৱা ধৰণৰ মিসইউজ হ'ব, সেইখিনি আগতে যেতিয়া বনোৱা হৈছিলে এইবিলাক কথা মানে তেতিয়া ধৰিব পৰা যোৱা নাছিলে, but আমি দেখিছো over the years ordinance ক্ষেত্ৰত বহুতখিনি মিসইউজ কৰা দেখা পোৱা গৈছে, কিয়নো যেহেতু অৰ্ডিনেন্স ডাইৰেক্ট পাস হৈ যায়, তাত কোনো ধৰণৰ ডিবেটৰ দৰকাৰ নহয়, তাত কোনো ধৰণৰ ডিসকাশনৰ দৰকাৰ নহয়, সো এনেকুৱা এটা সুযোগ বিচাৰি থাকে য'ত ডাইৰেক্টলি সেন্টাৰে নিজৰ পাৱাৰখিনি প্ৰজেক্ট কৰিব বিচাৰে, নিজৰ যিখিনি ইন্টাৰেষ্ট হয় সেইখিনি লৈ যাব বিচাৰে, ৰাইট? সো এই যে অৰ্ডিনেন্স মেকিং হেতু হে ভিয়া হেতু হৈ কিনি আসলতে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টৰ যিমানখিনি ইন্টাৰেষ্ট হয় সেইখিনি সিকিউৰ হোৱা গৈছে বুলি ধৰি ল'ব পাৰি, ৰাইট? সো সেই ক্ষেত্ৰত এই কেছটো আমি মেনশন কৰিব পাৰো RC Cooper versus Union of India in 1970. So AK Roy versus Union of India in 1982, yet কোৱা হৈছিলে, the Supreme Court argued that president's ordinance making power is not beyond scope of judicial review. However, judicial review should be exercised only when there were substantial grounds to challenge the decision and not at every casual and passing the challenge. ঠিক আছে? So ইয়াত আমি মানি চলিব পাৰো AK Roy versus Union of India of 1982 is significant one, য'ত judicial review কথা তেওঁলোকে লৈ আনিছে কথাটো, ঠিক আছে? তাৰপিছত republication of ordinance কথালে যদি আহো, if for whatever reason the ordinance lapses, the only option for the government is to reissue or re-promulgate it. ঠিক আছে? যেটা ordinance lapse হৈ যায়, গভর্নমেন্টক আকো হে লটো আনাৰ বহুতখিনি নিড হৈ আছে, urgency হৈ আছে, তেতিয়া তেওঁ কি কৰিব, আকো reissue কৰি দিব or re-promulgate it. এটোতে বহুতখিনি প্ৰশ্ন আহি পৰে। সো এই ক্ষেত্ৰত DC Wadhwa versus State of Bihar in 1986 কৈছিলে, the Supreme Court was examining a case where state government under the authority of governor continued to re-promulgate ordinance instead of laying them before the state legislature. So a total 259 ordinances were re-promulgated, some of them as long as 14 years, just imagine, right? So yes, Supreme Court calls the legislative power of the executive to re-promulgate ordinance is used in exceptional circumstances
and not a substitute for law-making power of the legislature. If ordinance making was made a usual practice, creating ordinance Raj, the court could strike down re-promulgated ordinance. দেখিছেনে তেওঁলোক কোৰ্টে strike down কৰি দিব পাৰে কাৰণ ordinance Raj হৈ আছে ordinance খিনি আনা হৈছে only on some special occasions, right? বা যিখিনি need হৈ আছে হেতু যিখিনি exceptional circumstances হে আনিব লগা হৈছিল বা যদি over and out any time যদি use কৰি থাকে that means it is leading towards ordinance Raj আৰু সেই ক্ষেত্ৰত Supreme Court হাতত হে পাৱাৰটো আছে to strike down the re-promulgated ordinance ঠিক আছে সো এটো কি হয় DC Wadhwa versus State of Bihar দ্বিতীয়তে Krishna Kumar Singh and others versus State of Bihar in 2017 ত আমি দেখিছো the Supreme Court examined a case where the State of Bihar re-promulgated an ordinance several times without placing it before the legislature. Right, so it reiterated that legislation should normally be done by the legislature and the governor's power is to issue an ordinance is in the nature of an emergency power. This is an emergency power. There might be circumstances of permitting the re-promulgation of an ordinance. However, repeated re-promulgation without bringing ordinance to the legislature would usurp the legislation's function and will be unconstitutional. So, এইখিনি কথা আমি গম পালো which is very important. ঠিক আছে পৰাপক্ষত এইখিনি আকৌ এবাৰ মনত থবলৈ চেষ্টা কৰিব কিয়নো আপুনি সব 2022 UPSC সুধিছে discuss the essential condition for exercise of legislative powers by the governor. লগতে discuss legality of re-promulgation of ordinance by the governor without placing them before the legislature. So just আমি যিখিনি পাতিলো এইখিনি কথা আপোনালোকে definitely mention কৰিব পাৰিব right হেকানে কৈছে এবিলাক বহুত important হয় now moving forward our next topic is taken from the PIB Heal in India initiative and this particular topic is important from GS paper 3 perspective current context to hoise recently delivering a keynote address at 76th World Health Assembly at Geneva Health and Family Welfare Minister highlighted the significance of Heal by India and Heal in India programs right so ek khetrot ami jani thodo bhal Heal by India no ki hoy ki highlight jodi saw the Heal by India initiative seeks to bolster the mobility of health professionals from India to various parts of the world aligning with the Indian philosophy of Vasudhaiva Kutumbakam mane ki hoy the whole world is one family right the Heal in India initiative aims to provide integrated and comprehensive treatment solution within India ensuring accessibility to world class and affordable health care services আমি just দুদিন মানৰ আগতে পাতিছিলো যেটো health tourism right এইবিলাক বহুত বুস্ট কৰিবলৈ চাই আছে সো হে দিখত আসলতে এই Heal by India ও এটা তাৰ এলিমেন্ট হয় যাৰ দ্বাৰা আমি এই health tourism ইত্যাদি বিলাক বুস্ট কৰিব পাৰিম right so India is home to world's oldest medical system called Ayurveda since its unique strength has come to the fore demands for Ayush treatment including yoga siddha unani homeopathy have increased globally right demands বহুত বাঢ়ি গৈছে এই ক্ষেত্ৰত লগতে Heal in India কথাও যদি চাও objective হৈছে the main objective of Heal in India initiative is to promote medical tourism আমি বাৰে বাৰে কৈছো medical tourism right medical tourism involves individual traveling to another country for medical treatment and initiative aims to position India as a preferred destination for such healthcare services যেহেতু আমাৰ ইয়াত খুব cheap rate ওতে আসলতে গুটে healthcare facilities বিলাক avail কৰিব পাৰে right with respect to the developed ones that বহুত বেছি কোটি কোটি টকা দৰকাৰ হয় but তাৰ তুলনাত আমাৰ ইণ্ডিয়াত বহুত affordable হয় হেকাৰণে আমি দেখিছো সাউথ ইষ্ট এছিয়ান ৰিজনৰ পৰা বহুতখিনি কান্ট্ৰিজৰ মানুহ আহে আমাৰ ইয়ালে right ভাৰতলে নেপালৰ পৰা আহে ইন্দোনেছিয়া পৰা আহে ভিয়েটনামৰ পৰা বহুত আহে So এই ক্ষেত্ৰত আমি দেখিছো মেডিকেল টুৰিজম বহুতখিনি বুস্ট কৰা হৈছে সো মিনিষ্ট্ৰি এট কোন কোন আছে the initiative is being led by the Ministry of Health and Family Welfare and Ministry of Ayush right both ministry play a significant role in the healthcare sector in India আৰু লগতে ইয়াত collaborate কৰা হৈছে Center for Development of Advanced Computing CDAC right আৰু the Service Export Promotion Council SEPC ইহতক কিয় না হৈছে কাৰণ যিখিনি টেকনিক্যালিটিজ আছে ৰাইট হে টেকনিক্যাল ৰেসপেক্টস বিলাক তেওঁলোকে ৰেসপন্সিবল হয় ৰাইট কাৰণ এটা তেওঁলোক বাহিৰৰ পৰা আহিব ৰিভিউ চাব কোড কি পাব গুটেখিনি চাব কাৰণ বেলেগৰ পৰা আহি আমি সাধাৰণ আজি
অসমত থাকি যদি আমি দিল্লী বা সাউথৰ ফালে ৰাইট আমি যদি যাওঁ চেন্নাই ইত্যাদি যাওঁ হেল্থৰ কাৰণে আমি অকণমান থটমট খাই যাওঁ ৰাইট কোনফালে যাব লাগিব কি কৰিব লাগিব সো এই ক্ষেত্ৰত যদি আৰু বাহিৰৰ পৰা লোক আহে তেওঁলোককো এটা সেই গোটেই ইকোসিস্টেমটো জানিবলৈ তেওঁলোকক এছিষ্ট কৰিবলৈ এনেকুৱা কলাবৰেট কৰা হৈছে সো ইয়াতে ওৱান ষ্টেপ হিল ইন ইণ্ডিয়া পৰ্টেল লঞ্চ কৰা হৈছে যাতে তেওঁলোকৰ গোটেই সুবিধা হয় ৰাইট গোটেইখিনি ওৱান ষ্টেপতে দেখা পোৱা যাব দ্য ইনিচিয়েটিভ এইমছ টু ডেভেলপ ইউজাৰ ফ্ৰেণ্ডলি অনলাইন প্লেটফৰ্ম কল ওৱান ষ্টেপ হিল ইন ইণ্ডিয়া পৰ্টেল এইটো মনত থ'ব ইয়াৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে গোটেইখিনি এক্সেছ কৰিব পাৰিব ইনফৰমেশ্যন ৰিভিউজবিলাক চাব পাৰিব ক'ত কোনজন ডক্টৰ আছে তেওঁ বিশেষজ্ঞ কি হয় ৰাইট গোটেইখিনি তেওঁলোকে এই ডমেইনতে পাই যাব সো দিছ ইজ এবাউট দ্য হিল ইন ইণ্ডিয়া প্ৰজেক্ট ঠিক আছে Now moving forward, our last topic is taken from the Hindu. Foreign tourist arrivals, and this particular topic is important from GS paper 3 perspective. Current context to hoise, India received 6.19 million foreign tourist arrivals in 2022 as compared to 1.52 million during the same period of 2021. ঠিক আছে হে সময়ছোৱাত যেহেতু কোভিড আছিল হে ক্ষেত্ৰত টুৰিজৰ পৰিমাণ কমি যোৱাটো স্বাভাৱিক হৈ পৰে বাট ষ্টিল আমি দেখিছো মেজৰ বুষ্ট লৈছে 6.19 মিলিয়ন ফৰেন টুৰিষ্টৰ এৰাইভেল দেখা পোৱা গৈছে ইন 2022 ঠিক আছে তাৰ পূৰ্বে ইন 2019 আমি দেখিছিলো 10.93 মিলিয়ন ফৰেন টুৰিষ্ট আমাৰ ইয়ালে আগমন কৰিছিলে ঠিক আছে সো এই যেটো ফৰেন টুৰিষ্ট হক বা টুৰিজম সেক্টৰ হয় বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় এই ক্ষেত্ৰত এই ডাটাবিলাক আমি যদি তাত provide koi dibo paro aro besi bhal hobo ki highlights or kotha jodi saw the central government has taken several initiatives to give boost to tourism sector in the country by launching apna desh dekho apna desh thik ase capacity building to service provider schemes incredible India tourist facilitator certification program and pilgrimage rejuvenation and spiritual heritage augmentation drive to Prasad scheme amiko so ei khetrot তেওঁলোকে মূল ভূমিকা পালন কৰিছে যাৰ দ্বাৰা ইমানখিনি আমি ফৰেন টুৰিষ্ট এট্ৰেক্ট কৰিব পাইছো ঠিক আছে so on the recommendation of Ministry of Tourism 59 tourism routes have been awarded to identify airlines by Ministry of Civil Aviation under the RCS Udan scheme so এই ক্ষেত্ৰত মেজৰ ট্ৰাস্টেড উড়ান স্কিমৰো বহুতখিনি হাত আছে ঠিক আছে so in order to boost visitors arrival the government has declared Incredible India Visit India 2023. This is important. Ekhini kotha aploke definitely mention kobo paribo. The Ministry of Tourism has approved a total number of 45 projects in the country under Prasad scheme so far which was launched in 2014 and 2015. Right, age of Prasad scheme it focuses on redeveloping and identifying pilgrimage sites across India for enriching the religious tourism experience. ঠিক আছে so this is about the Prasad scheme আৰু এইখিনতে আজি আমাৰ সেশনটো সমাপ্ত হ'ল thank you for watching this video আৰু আপোনালোকৰ যদি কিবা ডাউট আছে বা কিবা ফিডব্যাক দিব লগা আছে কাইলৈ আমাৰ কমেন্ট সেকশন জনাবলৈ নাপাহৰিব till then bye bye আৰু এইখিনতে আমাৰ আজি সেশনটো সমাপ্ত হ'ল thank you for watching this video আৰু আপোনালোকৰ যদি কিবা ডাউট আছে বা ফিডব্যাক দিব লগা আছে কাইলৈ আমাৰ কমেন্ট সেকশন দিবলৈ নাপাহৰিব till then bye bye